From which part didn't you hear me? From which part? Do you hear me? Да, у меня труднее. Okay, I'll moderate today's conference. As I said before, our conference is on topic Second International Conference on E-Commerce Law, TSUL 2022. So I will give the floor for opening our conference to Mr. Ammar Yunus, visiting professor, Tashkent State University of Law, PhD at School of Humanities, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China. Please, Mr. Ammar, you may start. Thank you very much, Amin John. First of all, let me congratulate to everyone, including the Department of Business Law, for the successful organization of the second annual International Scientific and Practical E-Commerce TSUL Conference. It is also a great honor and privilege to participate in this event for the second time. In the last conference, we concluded our conference by setting 3 benchmarks in 3 different domains. The first domain required to address the question that how law can improve e-commerce. Secondly, we wanted to discuss that how law can regulate e-commerce. And finally, we aimed at addressing the question that how e-commerce and digitalization can help to improve the legislative process. With regard to the first domain, Uzbekistan is finalizing its national e-commerce strategy. It is a project which is funded by European Union, ready to trade Central Asia. Uzbekistan is turning the design process into reality, and I am very hopeful about the results. With regard to the second domain into which we wanted to address our concerns, regulation of e-commerce, different drafts of e-commerce laws are being discussed by different stakeholders in different capacities in different working groups. The development of e-commerce law requires improvement the process of interaction among public and private stakeholders. The development of digital economy is also defined as a main drivers in new Uzbekistan strategy 2022-2026 by President Mr. Shafkat Mirziyoyev. In his speech at Tashkent Investment Forum in March this year, he also talked about his intentions to reach new trade markets and opening doors for Central Asia. The digital transformation requires digital paths. Let me conclude by saying that the role of Tashkent State University of Law's business department is pertinent. The voices which we will raise from this floor, they will be heard by Uzbekistan and without any exaggeration, everyone in Central Asia. I wish everyone a very productive conference ahead. Thank you very much. Thank you, Mr. Ammar. Thank you for opening words. So now let's move to the main part of our conference. So each speaker should speak not more than 10 minutes. So let's please welcome our first presenter. So our first presenter is Balyakina Yelena Borisovna, PhD in Law, Associate Professor of the Department of Civil Law of the Institute of Law of the Bashkir State University. She will talk about trends in the development of e-commerce in the field of procurement. Елена Борисовна, вы можете начать. Елена Борисовна, вы нас слышите? Елена Борисовна. Да, добрый день. Добрый день. Чтобы трафик не загружать. Добрый день, уважаемые участники. Хочу от себя лично выразить благодарность от нашего Института права Башбос университета
из города Уфы. У нас сейчас, конечно, льет дождь, но тем не менее не мешает для нашей работы. Прекрасно, что есть такая возможность в электронном формате нам работать, общаться с нашими коллегами из других вузов. Это замечательно, что у нас такое сотрудничество сейчас начинается. И тем более особенно приятна сегодня заявленная тема по поводу электронной коммерции. Я в своем докладе обозначила, у нас вопрос именно развития электронной коммерции в сфере закупок. И для нас это один из наиболее важных вопросов, конечно, потому что сейчас контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных муниципальных нужд, она занимает существенное значение. У нас очень много изменений законодательства сейчас идет. И, конечно же, возникает ряд проблем. Это и у предпринимателей, и у госзаказчиков по применению, конечно, положения закона о контрактной системе. И, конечно, в рамках электронной коммерции у нас сейчас делаются активные попытки интеграции как раз-таки информационных процессов. Это в первую очередь, конечно, создание единой информационной системы, это перевод закупок в электронную форму, но по-прежнему возникают проблемы, конечно, применения данных электронных ресурсов для реализации и удовлетворения интересов обоих сторон, это и заказчиков, и, конечно, субъектов предпринимательской деятельности. Безусловно, у нас, конечно, мы видим проблемы, это финансовые проблемы со стороны участников закупки субъектов предпринимательской деятельности, потому что необходимо, конечно, приобретать электронные подписи, и возникают проблемы, опять-таки, ее использования. К сожалению, практика показывает, что зачастую у нас электронная подпись применяется не тем субъектом, который ее получил. И никаких реальных инструментов для того, чтобы проверить, действительно та сторона, которая является владельцем электронной подписи, использует ее для совершения тех или иных сделок, в том числе для подписания контрактов. Но речь, конечно, идет о государственных муниципальных контрактах, которые заключаются у нас на площадках электронных. Затем, конечно, у нас проблема возникает в том, что использование электронной площадки не всегда бывает эффективным. То есть у нас, тем не менее, участник закупки для того, чтобы подать заявку на участие в закупке, должен подготовить ряд документов. Ну, в качестве примера хотелось привести ситуацию, когда у нас заказчики проводят закупки среди субъектов малого предпринимательства. Данные субъекты имеют определенные преимущества. Элементарно даже по срокам оплаты, по обеспечению обязательств, которые они берут в рамках госконтрактов. Но подтвердить свой статус субъекта предпринимательской деятельности приходится самому участнику закупки. Конечно же, опять-таки у нас проблема интеграции площадок и портала налоговой службы, который у нас как раз ведет реестр субъектов предпринимательской деятельности, могла бы решить эти вопросы. Ну и, конечно же, решение проблемы мы видим в том, чтобы максимально компьютеризировать, скажем так, да, сам процесс закупочных процедур. По-прежнему у нас извещение и документацию по закупке, если она предусмотрена такой закупкой, если предусмотрена законом, готовит сам государственный заказчик. Но типичные ошибки, которые возникают, они влекут с собой нарушение прав отдельных участников и нарушение закона, в том числе закона о защите конкуренции. В итоге мы видим, за прошлый год у нас Министерство финансов опубликовало огромный аналитический отчет, в котором показал, сколько было выявлено нарушений в сфере контрактной системы. Это в первую очередь вызвано тем, что у нас заказчики допускают нарушения при опубликовании извещения. И в этом извещении заранее уже лежат какие-то ограничения, не позволяющие участникам закупки выиграть в той или иной закупке. Если бы мы все это отдали на откуп уже информационной системы, которая задумана у нас, конечно, это было бы гораздо проще. То есть мы бы видели, что заказчик не мог бы, так называемый термин, даже применяясь на практике, заточить ту или иную закупку под конкретного поставщика, подрядчика или исполнителя. То есть уже мы ушли от нарушения закона о защите конкуренции. Это первый момент. Второй момент, конечно, тоже объективная ситуация такая, когда у нас речь идет об исполнении контракта. Дело в том, что контракт, который у нас исполняет тот или иной участник закупки, победитель в этой закупке, он также составляется самим заказчиком, и проект вывешивается в составе извещения. Фактически это договор присоединения, потому что у нас участник закупки не имеет права внести какие-то исправления в данный контракт. В итоге получается, что у нас, как правило, контракт просто не изучается участником закупки при подаче заявки, и на стадии исполнения мы видим какие-то казусы, какие-то проблемы. В том числе это включение условий или не включение некоторых условий такого контракта, который фактически позволяет признавать такую сделку недействительной, допустим, не заключенным контракт. Но, тем не менее, контракт уже подписан, и, соответственно, участник закупки обязан будет его исполнять.
И вот в этой связи хотел поддержать точку зрения других ученых, кто разработки в этой сфере имеет, что, конечно же, решение вопроса кроется в интеграции так называемых смарт-контрактов. То есть когда именно система предлагает уже, допустим, мы бы заранее разработали типовые условия, и заказчик уже просто бы их подгружал к тому самому извещению, которое публикует при объявлении закупки. И, соответственно, далее уже исполнение контракта, а у нас сейчас уже введено электронное актирование, оно бы уже велось, скажем так, независимо от сторон. То есть когда у нас подрядчик, поставщик или исполнитель исполнял бы такой контракт, он уже бы исполнял бы в рамках типовых условий и в рамках того, что действительно правильно и применимо уже с точки зрения гражданского права для вот этой системы. К сожалению, проблема кроется в контрактах, потому что у нас не каждый заказчик, конечно, имеет возможность иметь штатного юриста, тем более специалиста в этой сфере, когда мы видим, что казусы есть и такая... Ну, идет смешение применения норм как финансового права, гражданского права, бюджетного законодательства. Поэтому здесь, конечно же, требования к специалистам вот такие очень жесткие. Конечно же, повторяю, решение проблемы могло быть с помощью как раз интеграции таких инструментов уже в единую информационную систему. Но в целом, конечно же, сейчас мы видим, ну, ввиду мировых таких ситуации изменения, да, происходит в рамках законодательства в контрактной системе. Но, тем не менее, попытки законодателя, в том числе и правоприменителя, по реализации тех инструментов, которые задуманы, они постепенно, конечно, идут в положительную сторону, все-таки удовлетворяют интересы обоих сторон. Поэтому мы надеемся, что все-таки в ближайшем будущем у нас эта система будет совершенствоваться, и, соответственно, применены даже те же самые смарт-контракты, и, соответственно, увенчается успехом и хотя бы тем, что упрощая вот эту процедуру участия в закупках, у нас будет причем большее количество участников, и не только, может быть, скажем так, в месте нахождения самого заказчика, еще из других регионов, или, может быть, из дружественных стран также, да, и, соответственно, уже более приятный будет климат для того, чтобы маленькие предприниматели, маленькие субъекты предпринимательской деятельности, те же самые субъекты малого предпринимательства, даже микропредприятия принимали участие в таких закупках. Вот кратенько хотела рассказать о такой проблеме. Коллеги, если есть какие-то вопросы по моему выступлению, пожалуйста, я готова на них ответить. Thank you, Balekina Elena. If you have any questions regarding this topic, you may ask it at question. For now, it's okay. Thank you for giving us nutritious information. Thank you. Our next presenter is Lilia Ilkhamovna Achilova, PhD, Associate Professor of Business Law Department, Tashkent State University of Law, the Chairman of the Council of Young Scientists. Now she will talk about legal regulation of entrepreneurial activity in the provision of tourist services in the conditions of digital reality. Lilia Ilkhamovna, you may start. Спасибо большое. My topic is about legal regulation of entrepreneurial activity in the provision of tourist service in the conditions of digital reality. The development of tourism contributes to great openness of the economy and the harmonization of society. Currently, tourism is one of the most dynamic and profitable sector of the economy, representing a certain type of entrepreneurship. Tourism business, it includes the provision of all types of services aimed at meeting the needs of tourists. Despite the COVID-19, tourism around the world, including the Republic of Uzbekistan, is developing rapidly and reached a high level due to new types of tourism, the introduction of modern technologies, and legal support of tourism infrastructure. The development of entrepreneurship in the field of tourism in modern conditions is due to the complexity and unresolved problems associated with the absence of a number of terms and the theoretical in the current legislation of the countries.
In all spheres of tourism activity, the scope of the offer is expanding and deepening its specialization. The creation of new tourism complexes based on programs and proposals of the government of the country, which will contribute to increasing of tourism potential in the Republic of Uzbekistan and the development of entrepreneurship in the area of digitalization of the economy. A fundamental innovation is expansion of transport infrastructure and digitalization of tourism service, as well as based on foreign experience. The introduction of new concepts for legislation such as digital tourism, online agencies, crypto assets, and many others. In these conditions, there is an objective need to support tourism and cultural heritage, both of the local level and at the national level. A number of regulatory legal acts reflecting the essence of development of digitalization of entrepreneurship in the tourism business can be noted. The decrees of the President of the Republic of Uzbekistan on urgent measures to support the tourism sector to reduce the negative impact of the coronavirus pandemic. The government support of entrepreneurs did not allow them to incur huge losses due to the global pandemic, and the decree of the President of the Republic of Uzbekistan on the approval of the strategy Digital Uzbekistan 2030 and measures for its effective implementation. Further introduction of digital opportunities in the country's economy, such as cashless payments, electronic wallets, blockchain, artificial intelligence, virtual and added reality technologies, will allow transferring entrepreneurial activities in all areas of business to a new level. And decrees of the President of the Republic of Uzbekistan on measures to further improve the system of public administration in the fields of tourism, sports, and cultural heritage, and the decrees of the President of the Republic of Uzbekistan, one of the development strategy of New Uzbekistan for 2022-2026. One of the areas to innovation in the field of tourism is emergence of new types of tourism, in particularly the emergence of such direction as virtual tourism has become an innovative breakthrough in the modern world. And important direction was further introduction of the advantages of e-commerce, in particular the use of contactless cards, cryptocurrencies, electronic money as payments. So based on the digital capabilities of our time, the project concept of the Republic of Uzbekistan in the field of development of artificial intelligence 2021 for 2030 was put forward, which consider the study and implementation of artificial intelligence technology in all areas, as well as the development of regulatory framework. It should be recognized that current trends in the development of tourism, and in particular the provision of digital tourism services, and closely related to the concept of the digital economy. The tourism information support mechanism in the digital economy is a system of organizing the interaction of tourism market entities, authorities, operators of information and telecommunication system, and networks and other interested parts in order to create and exchange tourism information, provides information services in the process of formation, promotion, sale, and consumption of the tour product, services and goods in the field of tourism, and state regularly of tourism activities based on the use of digital technologies for data exchanges in real time, taking into
account the requirements of information security, the development of ties within the framework of the intellectual Silk Road will also have an impact of the tourism sector. Increasing turnover and internet transactions will accelerate the infusion of entrepreneurial activities in the world of fast deals. At the moment, the legislation of the Republic of Uzbekistan is only embarking of the path of organizations, the legal regulation of business activities for the provision of tourism service in the digital economy. Thank you. Thank you, Professor. Thank you for giving us precious information about legal regulation of entrepreneurial activity in the provision of tourist services. So our next presenter is Dilfuza Ismailovna Imamova, candidate of law, associate professor of the Department of International Private Law and Civil Legal Sciences, University of World Economy and Diplomacy, Tashkent. She will talk about the importance of e-commerce in contractual relationships. Please, you may start. Добрый день, уважаемые участники данной конференции. Очень рада, что пригласили на данную конференцию. Всем слышно, да? Ага. Я тогда начну со своего доклада. Как уже сказали, моя тема посвящена, сегодняшняя тема посвящена значению электронной коммерции в договорных отношениях. Вкратце хотела дать такой минимальный доклад, и, конечно, если будут вопросы, буду рада ответить на все вопросы. На сегодняшний день очень важное значение в любых аспектах играет электронная коммерция, то есть e-commerce, и в большинстве из процентных соотношений мы говорим о договорных отношениях. Мы знаем, что электронная коммерция развивается во всех странах, также в Узбекистане, во всех странах есть правовая основа, правовые регуляторы, и, соответственно, имеются нормативно-правовые механизмы. По электронной коммерции в Узбекистане принят, конечно, закон. На сегодняшний день в закон были внесены изменения, но, конечно, закон существует, но имеет кое-какие недостатки, и, соответственно, в практике это видно, когда работают люди уже практики и, соответственно, используют в договорных отношениях. Если мы говорим о электронной коммерции и договорных отношениях, то существуют различные платформы, это B2B, мы знаем, да, то есть торговые площадки, которые позволяют развитию именно электронной коммерции, электронной торговли. Некоторые говорят, это является одним и тем же, по сути дела, да, использование электронных средств связи, проще говоря, да, в договорных отношениях играет намного прогрессный момент. Это связано с тем, что непосредственно мы знаем, вот мы уже почти 2 года были, да, период ковида, и заметили, что существуют кое-какие нюансы, которые не позволяют сторонам напрямую заключать договора, решать те или иные проблемы, но коммерция, по сути дела, имеет, конечно, свои ограничения. Не все контракты могут быть заключены с использованием электронной коммерции, то есть с использованием любых электронных средств связи или с использованием, как мы уже сейчас модно стало, использованием искусственного интеллекта, да? В данном случае, конечно, есть свои минусы и плюсы. Плюсы, конечно, можно сказать, это быстрое заключение, упрощение времени, денег и так далее. Минус, конечно, это защита. Защита системы заключения тех или иных контрактов, договоров на сегодняшний день. Почему? Потому что не всегда можно доказать ту или иную эффективность договора, поэтому на сегодня электронная коммерция у нас развивается, производятся очень небольшие мелкие контракты, стараются все-таки договора заключать, исходя из нашего законодательства, сделки заключаются в письменной форме, это пока не отменено, то есть мелкие контракты мы заключаем с использованием, но даже если мы используем электронные средства связи, мы всегда не забываем о том, что существует письменная форма. Несмотря на это, все-таки необходимо защитить свой механизм, и, соответственно, требуется совершенство национального законодательства. Мы можем сказать не только простые импортные и экспортные сделки заключают посредством электронной коммерции, есть электронная коммерция, которую необходимо развивать. Это посредством интернета. Да? На сегодняшний день существуют различные биржи, аукционы,
тендеры, которые происходят и заключают посредством использования средств. И для эффективности, упрощенности заключения тех или иных отношений, договорных отношений, необходимо создать ту или иную платформу и базу. На сегодняшний день, конечно, у нас есть кое-какие проблемы, связанные с коллизионным регулированием, в данном случае с иностранным элементом, когда мы заключаем сделки с использованием, с участием другого иностранного партнера. Здесь, конечно, у нас нюансы есть, и я думаю, в данной сфере многие ученые занимаются данной сферой, многие практики занимаются и находят те или иные пробелы, о которых мы можем говорить очень много и долгое время. Если у кого-то есть вопросы, я, конечно, хотела вкратце дать такую информацию. По положениям у нас есть закон, электронная коммерция также используется непосредственно в импортно-экспортных контрактах по положению 283, где тоже предусматривается, в каких случаях используется, как происходит процедура регистрации, используем через систему ЕСВО, где контракты непосредственно регистрируются, и, конечно, мы будем говорить, что несмотря на какой аспект использования будет коммерции, да, e-контракт, также предлагается разработать дисциплину. Например, мы, исходя из своей научной работы, тоже предлагаем создать тот или иной механизм, который будет регулировать именно электронные платформы, электронные сделки и его механизм защиты. Спасибо большое всем, и если будут вопросы, буду рада ответить. Thank you, Professor. That was a nice speech about importance of e-commerce. So our next presenter is Kristina Azumanova. She's an international lawyer, Cyprus. She will talk about IT, IP, and mediation, e-commerce in virtual world. Please, you may start. Hello, colleagues. I want to greet you from the beautiful Cyprus, Paphos. So good afternoon, good day. I don't know which country is follow right. I think I want to thank the organizers for the invitation to take part in such an interesting conference to discuss an important topic, by the way. Well, in the world of information technologies and e-commerce, this has become especially relevant since 2020. The law responded flexibly and promptly to the situation, and thus opened us a glance to the new opportunities. I also want to mention that I am also a mediator, so I will say that there are in each of these are pros and cons as in any field of our activity. Our whole world is like a big online supermarket, so to trade. Absolutely everything goes through electronic trading. Purchases, conclusions of contracts, as I mentioned my colleague previously, and the whole business processes online electronic web system. So such as electronic banking, electronic exchange information, and insurance, electronic dispute resolution, court arbitration, mediation, negotiation. Currently, there is a total penetration of information and communication technologies into all sphere of society, which ultimately leads to the formation of a global information economy. In this primary task for development of all countries, in this example, Cyprus, and also I represent Russia, represented in this we have an office in Russia also. In this transition to the new economy, knowledge economy, in which scientific and technological process will widespread use on innovation technologies. So this is a management are becoming widespread. In this condition of electronic commerce, the functioning of such business process and models is endured, without which existence is impossible. The interactive interaction of sellers and buyers, providers, and opportunities to access the market anywhere worldwide and resolve online or direct conflicts. Briefly, about how the electronic commerce system lives in Cyprus, let's say.
And I will give an example in this is in a comparison with other countries where it's work directly. I'm working also. Since work more in mediation than arbitration, I will say that electronic online platform has become a new level. All dispute today can be settled by having access to specialized electronic platforms. Since I am a member of VIPO, it's one of the most famous and reliable platforms for resolving e-commerce disputes on IT and IP. The effective use of intellectual property, IP and IT technologies dispute is also growing important to successful business today. However, disputes can interfere with IP rights and can at times even sterilize the basic assets of an enterprise. Also, we know that IP disputes can be solved through court litigation. So we know that. That route can be prohibitively expensive, time-consuming, and especially in international settling. So businesses are with increasing frequency submitting disputes to mediation, arbitration, or other alternative dispute resolution (IDR) procedures. I want to say about the advantages of IDR, but my colleagues, I guess I know the more that IDR can empower the parties, and if well managing IDR can save time and money and be conducted entirely online. So this much important, this is IDR's confidential and consensual nature often results in a less adversarial process. So this is parties allowing to continue enhance profitable business relations with each other. This is very important. In Cyprus, more and also VIPO, there are more 70 countries have used the VIPO IDR's electronic platform services. This is very important. Frequent users include multinational companies, ACMAs, universities, RAD centers, and collecting societies. So electronic dispute and intellectual property in IT have been increasing in the world in percentage terms, and there are a reason for this. Economic crisis and military conflicts, as you know. A big breakthrough for our company. It was the signing of a bilateral international agreement on this integration of know-how in electronic IT mediation. Our office is also located in Skolkovo, and our task is to find optimal and advanced technologies that allow, firstly, to harmonize and build legislative framework, especially in cross-border IT/IP disputes. So this integrates the practice of applying international legal codes, regulated electronic technologies, cybersecurity, and protection of personal data in the light of the recent events. The formula of successful in resolving all conflicts is well-built professional electronic platform. So e-commerce also, it's not difficult to use, highly armed and controlling the confidentiality of which transactions. So with this approximately, I want to say in Cyprus is 1 million people. Cyprus is an emerging consumer market with a growing e-commerce sector. And also Cyprus has a sophisticated and efficient e-commerce industry and has about 850,000 internet users, and internet penetration of the percentage is around 72%. Cyprus is one of the favorite market for e-commerce, all because now the nuances of the legislation and the way it is related and built so that the B2B, B2C and other systems work without interruption and lower tax rates and duties.
Everything is fine, really, but there are also negative nuances. You need to understand the market, to feel market. It's a very sensible market, like in other countries, as I know. You must certainly respond to this frustration on the external international market and develop technologies. Many international e-commerce merchants should consider selling in Cyprus. This is a large and active consumer market. I want to know that Cypriot and international traffic in general convert at much lower conversion rates than domestic traffic, even these markets that use the same languages. So legislation is rapidly following the directives and norms of international law. So, but as for the electronic dispute resolution in Cyprus, a bit difficult from nowadays. So they are more highly specialized in arbitration. They are developing arbitration and business disputes also in commercial trades. And for this, they have ICC and CIDRAC and etc. So what I can tell about, because I know that I don't have too much time. So electronic dispute resolution platforms, considering IP and IT, this the perspective of online electronic negotiation in the world. A major driver market revenue growth is rapid growth in the number of individuals and parties, civil and commercial organizations, and other who prefer to resolve legal or litigation disputes, or it's virtual or remotely, without any contract or physical presence. This is amazing. I think it's no secret today that in the near future, arbitration can be completely replaced with artificial intelligence. You may tell me that maybe in the future, but we just start to think about that. We think, and believe me, it's soon, very soon, which already works well. So you use bots in the e-commerce system with the help of the, So nevertheless, dear colleagues, I want to note that mediation cannot be replaced with arbitration, since the human factor plays a main role there. We can talk a lot about this topic, and I would like to think and say that e-commerce is very important, and I will thank Marinas that to invite me to this to say my note, my thoughts, and to my colleagues also organizer for the attention to my presentations and also my speech. And any question if you have, I'm open to answer on our questions. Thank you, Christina Arzamano. That was beneficial information for us, especially for me, about arbitration will be replaced by artificial intelligence. Yes, exactly. Thank you. So if participants have any question, you may ask it by using chat feature also, or you may wait till our question and answer part. Thank you. So our next presenter is Talha Amjad, Professor Talha Amjad, ATS Devices Private Limited from Pakistan. He will talk about briefing on emerging online markets and e-commerce platforms, a comparison between Daraz and Amazon. Please, Professor, you may start. Hello, thank you so much for inviting me. As you know, my name is Talha Amjad. I'm the procurement specialist in ETS Devices Pakistan. So let me just discuss about the e-commerce and the possible platforms which we can use while using e-commerce. So let's start here.
First of all, let me thank you to Mr. Amar Yunus, who has provided me this opportunity to speak in front of all of you. So thank you so much, Amar Yunus. And let me start from the e-commerce. As you all know that e-commerce has become now the emerging market in all over the world. So now we are doing business in online. We don't want to hassle to go to the markets. We don't want to spend much of time on the market and wasting our times in the market. So most of the buyers are now just converting their decisions to buy on online shopping. So that's called the e-commerce. You can say that any type of business you can do online, we can say that's the e-commerce business. So there are certain benefits, pros and cons of this type of business. Sorry to If interrupt we you, can Talha. Can you please share your slides? We cannot see your slides. let me, I have shared, let me just share it again. If Thank you. sure. Just, okay, can you see? Yes, you may Oh, continue. okay, let me just start. Okay, so I was discussing about e-commerce and the benefits, pros and cons of e-commerce. So it plays as I told, that beneficial role in our daily life. So in respect of seller, what are the benefits of e-commerce? If you can say like in respect of seller, we So can get sorry, Talha, you are multiple not sharing benefits. your slides. You are sharing the screen. Okay, got it? Yeah, Yes. it's okay now. Okay. So, in respect of seller, there are multiple benefits for the e-commerce. The first benefit, we can say that it can save much of the time, and it can faster our buying process for the customers and for the sellers also. Like if we want to sell the items online, we can sell multiple items on our store, and in that respect we can sell in multiple categories. You can say that the automobile, you can sell even the electronics. Now even we can sell the groceries also in the online marketplace. So there is no restriction that you have the shop and you have to sell only one product, two product, or the three product. You can sell multiple products by drop shipping or by the FBA or something which we want to sell. So in that scenario, that is very beneficial. You can create your own listing, like thousands of products you can upload, and you can sell. That's up to you. That's up to your vendor, and that's up to you. You can sell multiple products. That would be the cost reduction. You don't need any shop. You don't need any rental agreement. You don't need anything like a multiple of employees or anything. By putting your laptop on your lap, you can just simply sell the items and just reach to the global market. So that's very, I think, beneficial in respect of the cost reduction. That's very affordable advertising. You can make the advertising on Facebook, Instagram to boost your, you can say, the products and all these things. So in respect of e-commerce, that's very beneficial for the seller also, for the buyer also, but for the seller also, that's very important in this emerging market. Let me just briefly tell you about the types of e-commerce. As you
all no, there are certain types of e-commerce. You can say B2C, B2B, C2C. B2B, B2B means that you have to sell the items to the businessman. B2C means you have to sell the items to the consumers, and then consumer to consumers. And there are certain more types like m-commerce and f-commerce. As you all know about these types of business, let me just discuss the emerging markets which are using in Pakistan, like Daraz and Amazon. These are the two basic emerging markets which are now we are using in Pakistan. Recently, we have become the authorized partner of Amazon also, and initially it was using as a Daraz. What is Daraz? Actually, Daraz is a group of multinational technology company that focus on e-commerce, logistics, payment infrastructure, and financial services, founded in 2011. Recently, in 2018, Alibaba has owned this company. As you all know, Alibaba is the multinational. So it has owned this company, Daraz, and now Daraz is also just in 2021 also using the service of food deliveries. So it become the most emerging market in Pakistan. It have multiple benefits and all these things. Let me just describe you in respect of seller, because we are the seller. We want to sell the product to the consumer. Consumer now don't hesitate to go to the market and purchase these type of items. So how to register a Daraz account, or you can say that the Daraz seller account? Very easy to do. Like, you need just your ID, you need one copy of bank check or bank statement. Just upload this ID, just upload this bank statement. Daraz official will just verify these type of information, and they will approve your account. You will start adding your products and you will start selling. Just add multiple products, like thousands of products, what you want to upload, what you want to sell. If you do have the vendor, you can upload even 10,000 products. There is no limit for this one. And you can reach up to like 3 million, 4 million of the market of the Pakistan. So that's very easy to make the account on Daraz. And we can make multiple accounts on Daraz. Like, you can make your IT account. If you want to sell the IT equipments, you can make your IT account. If you want to sell the physical products, if you want to sell the groceries. So there are multiple types of accounts. We can use Daraz local seller account, which we are using locally in Pakistan. We can use Daraz global seller account. Daraz is also using in Bangladesh, in India, in China, so in other markets also. So Daraz is becoming the global seller also. We can use the services of digital sahulat. You can say that we can sell IT equipments, we can sell softwares, all the IT hardware, software products on Daraz. So that's becoming very emerging in Pakistan now. It is. There's certain we can say that the limits which on which we don't have to compromise. We can say seller cancellation rate. Draws have a maximum balance, check and balance what we are doing and what we are not doing. You can say you cannot sell the products which are locally made, which are not on the 100% TAA compliance ratios. So we can say that DRAS have proper check and balance on all the products you are uploading. First of all, I will discuss about the seller cancellation rate. We cannot cancel maximum of our orders. Like, we are getting the orders and we are canceling this one. This is not acceptable to DRAS. They will just block your account and they will just say Tata bye bye. We are not doing business with you. You are canceling most of your orders. So in that respect, we will be very vigilant and we have to be very cautious in that respect. There is also maintain the quality rate issue. If customers are reviewing the product and they're reviewing bad review on your product, the RAS will just say you to Tata bye bye. They will not compromise on the quality. So you have to maintain your quality, your store quality, your product quality, and the processing time. In this era, every customer wants that I'm placing order today and I will
I will get this order by the end of tomorrow or a day after tomorrow. Everyone need this urgently. So there is focus on this processing time. Once we got the order, we have only 1 day to process this order. If we are not like processing this order in 1 day, that would be cancelled. So as it would be cancelled, that would impact on our salary cancellation rate. So it will impact to your account. So all these things are the quality issues you can see on Daraz, and Daraz is very rigorous about all these issues that you don't gonna have to do any of them from all of these four. Let me just discuss about Amazon. As you all know, Amazon is a big market. You can say that a multinational market, an online platform where you can sell the products, where you can sell the services, where you can sell IT equipments, the whole chunk you can sell on Amazon. And it's actually an American multinational technology company which focus on e-commerce, which focus on products, which focus on cloud computing. You can say that's the intelligence. So that's the emerging market in this era. Let me just, because we have a very short time, let me just discuss briefly about Amazon and what are their models. There are basic three models of Amazon where you can sell your products. That's the FBM and FBA. If any of them know about FBM and FBA, let me just tell you. FBM like fulfilled by Amazon, and FBM means fulfilled by a merchant. What does it mean? Like if we are getting orders on Amazon, there are two possible solutions for that one. We can pack this product, we can ship this product and ship this to the end user. That's called the FBM. But if we go to the FBA, that means fulfilled by Amazon, we have to just take the chunk like quantity of 1,000 products and purchase these items and send it to the Amazon warehouse. And now it's all responsibility of the Amazon. While we are getting orders, they will just pack your order, they will just ship your order and just send it to our customers. So there's no responsibility for you that you have to pack this item, you have to send this item to the customer. So there are basic two difference between FBM and FBA. Both have their pros and cons. Like you can say that in FBM you can get the better margins, that there is no Amazon fees involved in this one. You can control over your inventory, you have your own inventory. So when you realize that the inventory is becoming like less or zero, you can just nullify the inventory on the Amazon. So you can control your own inventory, you can load the Amazon fees as I discussed below. But in FBA, you got the benefit of Prime eligibility. That means that you are the Prime customer, and in Amazon, customer will go for the Prime. They will trust for the Prime customer. So in FBA, you got the status for Prime eligibility, you got the status for a better conversation with clients, and you can also get the buy box advantage, which is very good advantage from the Amazon. So these are the two basic models which Amazon is using. There is another one. Let me just discuss about this one in the next slide. So here I have got the picture for FBA and FBM. You can check that one. That's your in the first step, FBA. Your inventory is going to Amazon warehouse, and from there these products are going to direct customers. You can say that the customers house or the customer door to door. In FBM, your inventory is with you. You will pack this package. You will then ship this package to the UPS or DHL or whatever that services you are using, and after that, that would be going to the customer. So here's the pictures clear that what is FBA and FBM. Let me just tell you the model of the drop shipping. I really love this model because
We don't gonna have to use the money in this model. In FBA, FBM, you have to you have much more of your investment. You do have more money to do this type of business. But in drop shipping, you just need your laptop, contact to the vendors. If you have good communication skills, just contact to the vendors who are selling the product which you want to sell. So in that scenario, just talk to the vendor that I want to sell your product, but let me just tell you, I will be buying this product on the daily basis. I will be buying 2 units, 3 units, 4 units on the daily basis. I will send you the address. You have to pack this product and you have to send this product to the customer. If they will agree, that's a very good model. You don't need any investment. You don't need any time. Once you will got order from Amazon, you just need to copy this address from Amazon and send this address to the vendor. Vendor will ship your package. Vendor will pack your package and ship it to the customer. Vendor will take money from you that supposed to say the cost of this product is $10. Vendor will take $10 from you, but if you have listed this product on Amazon on $30, you are getting margin of $20 by doing nothing, by just taking the address from Amazon and just sending this address to the vendor, and by this task only you can get more money. And this is a very unique model. You don't need money, don't need to work a lot, just need to send the address to the vendor and got the supplies and all these things. So this is about the FBM. In Amazon, you can sell multiple items. As I told you, you can sell IT equipment, you can sell groceries, you can sell each and everything. If you are gonna want to upload the listing of 50,000 products, one of my friends has uploaded the 50,000 products on Amazon, and he's doing business, very good business, getting more than 100 orders on daily basis and getting like $10,000 profit, $10,000 profit on that daily basis. So you can earn a lot by using Amazon. This is the very emerging market, and this all goes to e-commerce. This all goes to, as I told you, that today every customer need the product urgently. They don't want to hassle to go to the markets. So in that scenario, both of these models are using in Pakistan, and these are using very uniquely in Pakistan, and people are using this one. That's all from my side. If you do have any question relating to Amazon, relating to Daraz, relating to Daraz opening account, Amazon opening account, do contact me also. If you can ask the questions here, you can ask here. That's all from me. Thank you so much. Thank you, Professor, for telling us about emerging online markets and e-commerce platforms like Daraz and Amazon. Especially, you talked about us interesting dropship model and difference between FBA and FBM. This was beneficial information for us. Thank you. Thank you so much. So now I will give the floor to our next speaker, Robia Sabirovna Tashbayeva. She has PhD and she works Department of Business Law, Tashkent State University of Law. Now she will talk about comparative legal analysis of legislation of the Republic of Uzbekistan in the field of e-commerce, the origins of formation and improvement trends. Robia Sabirovna, you may start. Robia, boshlashingiz bo'ladi. Mikrofonni yoqib qo'ysangiz. Вот теперь. Так, здравствуйте, уважаемые участники конференции. Надеюсь, меня теперь и видно, и слышно. Очень рада приветствовать участников второй международной конференции, посвященной, проблемам электронной коммерции. Это еще раз, это уже вторая по счету международная конференция, которая проводится по инициативе кафедры бизнес-права Ташкентского государственного юридического университета. А это говорит о том, что значение электронной коммерции в
как в Узбекистане, так и во всем мире значение, значит, электронной коммерции усиливается. И вот это именно повышенный интерес к электронной коммерции, исходя из перспектив его развития, конечно, в большей степени обусловлено тем, какие процессы именно происходят в сфере совершенствования законодательства. Поэтому моя сегодняшняя тема посвящена именно сравнительно-правовому анализу законодательства Республики Узбекистан в сфере электронной коммерции. Здесь мы попытались, ну, конечно, в рамках предоставленного времени мне посмотреть, значит, проанализировать истоки формирования и тенденции совершенствования. Но если говорить вкратце, электронная коммерция, именно нормативно-правовая база электронной коммерции обычно берут с момента принятия нового закона, то есть с момента принятия самого закона об электронной коммерции от 2004 года. Но на самом деле, если посмотреть, Республика Узбекистан переживал такой длинный путь именно по, скажем так, плавному переходу к электронной коммерции. Поэтому этот путь, плавный путь, переживал и, соответственно, и законодательство Республики Узбекистан. Поэтому прежде чем как принять непосредственно первый закон об электронной коммерции, у нас был принят очень важный закон. Этот закон называется закон Республики Узбекистан об электронной цифровой подписи в 2003 году. Но тут сидят специалисты, и все знают, что когда мы говорим электронная коммерция, естественно, мы подразумеваем отрасль, которая непосредственно связана с электронными платежами, с электронными договорами. А закрепление электронных договоров, конечно, естественно, осуществляется через электронную цифровую подпись. Поэтому именно для принятия первого закона Республики Узбекистан об электронной коммерции именно предшествовало принятие закона об электронной цифровой подписи. Таким образом, в 2004 году у нас уже был принят первый самостоятельный закон об электронной коммерции. Но надо сказать, что этот закон носил очень такой емкий характер. Конечно, если сейчас сравнивать с действующим законодательством, мы видим уже явные изъяны, но тем не менее этот закон отвечал потребностям того времени, то есть потребностям 2004 года этот закон тогда отвечал. И еще одна особенность именно в законодательстве, которая регулирует отношения, возникающие в электронной коммерции, нужно еще и выделить такой специальный закон. Он называется закон об электронном документообороте. Интересно, что вот этот закон об электронном документообороте и закон об электронной коммерции, первый закон, они были приняты фактически в один день. Поэтому вот, когда мы говорим о развитии законодательства в сфере электронной коммерции в Узбекистане, мы видим такой комплексный подход. То есть эта отрасль, то есть подотрасль предпринимательского права, она носит ярко выраженный комплексный характер. И мы тут видим связь этой отрасли права с другими общественными отношениями, в частности, общественные отношения, которые затрагивают банковскую сферу, общественные отношения, которые затрагивают финансовую, налоговую и так далее, даже административную сферу. Таким образом, значит, именно закон об электронной коммерции и закон от 2004 года и закон об электронном документообороте, вот они и, по сути, до 2015 года, можно сказать, они регулировали складывающиеся общественные отношения в сфере электронной коммерции. Почему я говорю складывающиеся? Наверное, этот термин мы можем, в принципе, применить и сейчас, потому что для нас, для Узбекистана, сфера новая и до сих пор идет
механизм, до сих пор налаживается именно механизм осуществления норм электронной коммерции. Поэтому, наверное, мы и в последующем будем говорить о том, что отношения все-таки складываются. Но сказать, что вот такой идеальной, да, фундаментальной, идеальной такой нормативной базы о том, что она сейчас уже сформирована, я думаю, что еще рано. И поэтому, вот, и учитывая, конечно, прежде всего учитывая требования экономики, а именно у нас есть свои особенности развития рыночных отношений в экономическом развитии Республики Узбекистан, а также те тенденции, которые порождают потребность в развитии, в углубленном развитии электронной коммерции. Все это и обусловило принятие в 2015 году закона об электронной коммерции. Он был принят в новой редакции. Вот на сегодняшний день в Узбекистане сейчас действуют два закона об электронной коммерции. Один от 2004 года, тоже юридическую силу сохранил, и второй закон от 2015 года. Сейчас, ну, что касается вопросов применения этих двух законов, то мы можем сказать, что исходя из закона нормативно-правовых актов, если какие-то общественные отношения регулируются двумя юридическими нормативно-правовыми актами, обладающими одинаковой юридической силой, то применяется последний, конечно. Но вместе с тем есть и такие моменты, которые не урегулированы в последующем законе. Вот в этом случае можно применять нормы первого закона об электронной коммерции. Ну, тема моя посвящена, называется сравнительно правовой анализ, поэтому я постараюсь в очень краткой форме изложить, чем же отличается первый закон от второго закона, какие изменения мы внесли в действующее законодательство. Ну, прежде всего, надо сказать, что основная заслуга второго, вот сейчас действующего ныне закона, заключается в том, что в законе прежде всего уже разработаны доктринальные основы законопроекта. Что сюда входит? Ну, мы знаем, что под доктринальными основами прежде всего мы подразумеваем принципы. Принципы – это определенные идеи, определенные направления в определенной сфере, которые и являются теоретическим фундаментом для развития, для последующего развития. Поэтому в этом отношении именно закрепление доктринальных основ, то есть принципы введения электронной коммерции, уже вот именно этот момент сыграл уже, можно сказать, руководящую роль. И надо отметить, что электронная коммерция у нас как бы считается, да, как вид, разновидность, значит, предпринимательской деятельности. Во многом, что касается доктринальных основ, доктринальные основы, то есть общие доктринальные основы предпринимательской деятельности, они, можно сказать, плавно перешли вот в доктринальные основы электронной коммерции, как тоже вид предпринимательской деятельности. Конечно, здесь действуют, закреплены такие принципы, как свобода осуществления предпринимательской деятельности, добровольность заключения договоров, равенство условий участников, а также защита законных прав и интересов, значит, отношений, которые возникают в сфере электронной коммерции. Второй важный, тоже немаловажный момент – это момент государственного регулирования электронной коммерции. У нас есть
правила осуществления электронной коммерции, которые утверждены, значит, постановлением Кабинета министров. И вот в этих правилах уже четко очерчен круг общественных отношений, которые регулируются именно, вернее, даны исключения из электронной коммерции. Таким образом, если исходить из нашего законодательства об электронной коммерции, то можно сделать вывод, что не все, что электронно, и не все, что приносит доход, и даже не каждый электронный договор является предметом электронной коммерции. Вот это, я считаю, основным из достоинств нашего законодательства, потому что там четко очерчен круг, значит, электронной коммерции. В нашу электронную коммерцию не входят электронные закупки, то есть государственные закупки. Также в нашу электронную коммерцию не входят договора, которые требуют государственной регистрации, и договора, которые требуют нотариального удостоверения, а также договора, заключаемые в биржевой деятельности. И еще один важный момент, что касается правового статуса субъектов, значит, электронной коммерции, это в последующей редакции, то есть в законе 2015 года, особенно урегулировано, особенное внимание, значит, придано правовому статусу информационных посредников. Вот если раньше в предыдущем законе информационным посредником мог быть любое и физическое, и юридическое лицо, то сейчас уже у нас в действующем законодательстве информационным посредником может быть только юридическое лицо. И говоря о сравнительно правовом анализе, я бы, конечно, с учетом времени еще хотела бы сказать, что в настоящее время в Узбекистане готовится уже третий проект закона об электронной коммерции. Это еще раз показывает важность данного направления бизнес-права для Узбекистана. В новом законопроекте, конечно, тоже предусмотрено ряд таких главных, таких существенных изменений. Вот одним из таких изменений является то, что новым законопроектом уже упорядочивается деятельность самозанятых лиц. У нас есть такая категория лиц самозанятых. Они вроде бы действующим законом не признаны субъектом предпринимательской деятельности, но тем не менее, если посмотреть на практику электронной коммерции, они являются основными субъектами электронной коммерции. Вот сейчас в данное время именно правовой статус самозанятых лиц регулируется данным, значит, будет регулироваться в новом законопроекте. Кроме того, налоговые льготы, предоставление налоговых преференций, налоговых льгот именно субъектам предпринимательской деятельности, вопрос регистрации субъектов электронной коммерции. И самый важный момент, вопрос защиты прав потребителей в электронной коммерции также предусматривается в новом законопроекте. Ну, вот это вот был вкратце такой краткий экскурс мой, значит, в законодательную основу электронной коммерции. Думаю, что, как я уже говорила, отношения у нас и в сфере электронной коммерции будет и дальше развиваться, а это, в свою очередь, конечно, потребует дальнейшего совершенствования законодательства. Спасибо за внимание. Thank you, Professor, for telling us information about the origins of formation and improvement trends of e-commerce legislation in the Republic of Uzbekistan. So now I'll give the floor to next presenter, Maksuda Rustamjanova Tajibayeva. She is a senior lecturer at the Department of Business Law at Tashkent State University of Law. Now she will talk about unfair trade practices in e-commerce. Please, you may start. Good afternoon, dear participants. First of all, I would like to thank you for agreeing to participate in our conference.
Our conference is being held for the second time in traditional way, and the opinions of participants are even more inspiring us. And today I want to tell you about the most important things of internet issue, unfair trade practices in e-commerce. Everybody knows that internet is one of the most important thing in our life today, and internet has already managed to enter the daily life of society with high speed and become an integral part of it. And internet relationships, however, are still not fully regulated, and in turn these relationships are developing and manifesting themselves in new forms. And today, e-commerce is an entrepreneurial activity of selling goods, performing work, and providing services carried out with the use of information systems. Protection of the rights and legitimate interest of e-commerce participants is one of the most basic and legal principle of e-commerce. As a result of the widespread development of e-commerce, there are cases of violation of rights and interest of its participants, including consumers. In particular, in practice, it's not uncommon for persons selling goods, work, service, and e-commerce to influence the price of goods by predatory prices of their firms, thereby creating unfair competition in the market, using unfair trade practices and causing harm to consumers in the long term. In this situation, the identification of unfair trade practices and their characteristics, forms of unfair competition in trade relations serves as a practical legal tool to solve the problem. Today, unfair trade practices are trade practices that use dishonest, fraudulent methods to encourage the sale, use, or delivery of any goods or service. Unfair trade practices refer to any trade practices that causes harm or loss to consumer of such goods or service by performing one of more methods to induce the sale of goods, the performance of work, or the provision of any service. And those unfair trade practices are any form of deceiving competitors or consumers to gain an advantage or profit in a marketplace, abusing consumer trust through fraud, or harming to consumers through unethical means. Consumers commonly observe unfair trade practices when purchasing goods and service, renting, insuring, or selling, or collecting debts. Unfair competition, especially unfair trade practices, has the following characteristics, and unfair competition and unfair trade practices usually harm competing entities or consumers. A company engaged in unfair competition and unfair trade practices seeks the gain market or business advantages and uses deceptive, fraudulent, immoral practices. And unfair competition and unfair trade practices are also carried out through market manipulation. And unfair trade practices are constantly found in one form or another, not only in a traditional trade relations, but also in e-commerce. In particularly, special rules governing practice contrary to principles of competition law, such as product warranties or misrepresentations or improper advertising, taking advantage of consumer deficiencies, and misrepresentation of product quality and price should be reflected in the rules governing in e-commerce. Looking at unfair trade practices, there are widespread in e-commerce. One by one, we can see the providing misleading price information in trading relationships is the most common type of unfair trade practices. Incorrect price information, it is an example would be a false discount, which gives you an offer to buy for a certain period of time, limited time offer. In fact, for a product service such as a price may be permanent, or it may be advertised under the guise of going out of business, or it is actually misleading the consumer without changing the price.
And the second type of the unfair trade practices in e-commerce is implicit consumer consent. E-commerce entities must obtain the implicit consent of the consumer when purchasing any product or service offering by the consumer on their platforms. Typically, a consumer's consent to purchase is obtained by the system on the platform, automatically checking a predefined cell. In such cases, pressing the payment button at the time of payment automatically forces the consumer to agree the terms of such purchase without giving the any opportunity to accept it only after getting acquainted with the terms of conducting terms and conditions of purchase. As a result, there is a need for clear consumer approval before purchase. The second type of the unfair trade practices in e-commerce is price manipulation. Unfair trade practices in e-commerce can also be done through price manipulation. It is market manipulation is deliberately, intentionally, artificially changing the price in a market. The manipulator pretends that the market price is formed in the basis of supply and demand. They try to make a profit by misleading consumer and competition and taking advantage of price changes. Such actions hinder fair pricing in the market and causes unexpected losses to investors. So they are prohibited by law. And the third issue is consumer discrimination and taking advantage of consumer shortcomings. Refusal to sell the product to foreign consumers, for example, through Amazon or other things, will prevent the emergence of a truly single market for e-commerce. Refusing to sell a product to consumer is one of the most dishonest marketing strategies, as e-shops may refuse to allow consumers with IP dishonest marketing strategies with IP addresses in certain countries to shop online. Refusal to sell a product to a consumer usually occurs at one of the ordering stages. Often the consumers realize that it is not possible to make a purchase while trying to place an order. By refusing to sell, various forms of consumer discrimination can affect the demand of consumer looking for a particular product, such as dishonest practices involve offering consumers who are residents of a particular country a choice of products that are completely different from those offered in another country. Also, the consumer choices is often directed from the selected foreign e-shop to the e-shop located in the state of their resident, where only certain selection goods are sold. And the first issue is product warranties and incorrect recommendations. The guarantees such as a guarantee of the return of money for sold products or the offer of free repair or replacement can not only achieve the buyer of the products for the entrepreneur, but also obligation to fulfill his warranty as a result of the opposite effect of advertising. In e-commerce, as in traditional trade, there are also unfair trade practices such as a non-compliance with the terms of guarantee provided by entrepreneurs for the products they sell. It is especially important to strengthen the obligation to guarantee the product when purchasing product through e-commerce, because consumers are not able to inspect the product. The buyer is at a greater risk when buying it. If the expected result of advertisement has an adverse effect on the buyer, the entrepreneur will not go beyond the promise made in the product warranty, which will lead the unfair trade practices.
And the fifth issue, failure to disclose relevant information. In e-commerce, it's limited to the fact that the consumer has full information about characteristics of product. It's imperative that the fact which reasonably affect the buyer purchasing decision, which limited range of product perception options are open. And failure to provide relevant information to the consumer is also dishonest trading practice, accounted with the process of openly using false or misleading information. That's why it's necessary for sellers to disclose their full price before accepting payment for their product or service. Last but not the least, misleading or misleading advertising. In the e-commerce, consumer become victims of false and misleading advertisement. As an example of more unfair trade practices, inaccurate information violates the economic function of advertising and also weakens the confidence of consumer in the market. False advertising is a distortion of information about products, service, or price by advertising a particular product, and instead involves dishonest sales strategies such as selling another product. Among other examples of false advertising include false prices, false recommendations, deceptive guarantees, false claims, and descriptions that increase the characteristics of a product or a service. To conclude, to sum up, the development of e-commerce comes out of the need to combat the practice of harms consumers. The e-commerce regulations set up a detailed system for e-commerce organization to monitor and prevent any dishonest trading practices or misleading advertising by sellers on their platforms, as well as to force them to create internal rules in order to avoid price manipulation and work with consumer compliance. Thank you for your attention. If you have any question, I'm ready. Thank you. Thank you, Professor, for sharing with us this beneficial information about unfair competition and unfair trade practices in e-commerce. So let me welcome our next presenter, Askarov Jaloliddin Tuychiyevich. He's a lecturer of the Department of Business Law at Tashkent State University of Law. He will tell you about provision of medical online services and their features. Mr. Jaloliddin, you may start. Minjon, eshitilyaptimi ovozim? Yeah, we can hear you. Good afternoon, ladies and gentlemen. My speech is about online medical services and their features. Why I choose this topic? Because we struggled and meet with coronavirus pandemic. So I think it's one of the essential themes, not only in Uzbekistan, but also around the world, because at the beginning of the pandemic, a lot of people meet to take a number of online services. It's not only like phoning services, but also healthcare services. For this reason, I think nowadays online medical services is one of the crucial theme, and regular hospital visits can be expensive, particularly in rural areas, due to the travel costs and other costs. In the era of COVID-19 pandemic, where physical interaction becomes risky, and people prefer online services like telemedicine services.
Fortunately, medical visits can be reduced when telemedicine services are used through video conferencing or other virtual technologies. So, telemedicine saves both patients and the healthcare provider time and the cost of the treatment. As a result, it's sufficient to state telemedicine can create a win situation. Advanced technologies with the quality network services enable individuals to improve healthcare delivery and make it available to more and more people. Online services, online medical services like telemedicine or healthcare services, beneficial technology can make it easier for people to get preventive treatment and help their long-term health. It's particularly true for those who face financial and regional causes to receive quality treatment. Telehealth has the potential to make health care effective, organized, and available. Nowadays, in Uzbekistan, there are strategy about medical services. For example, according to the decree of the President of the Republic of Uzbekistan, all medical hospitals, it's governmental or non-governmental hospitals, should make e-version card. It's a e-version historic card of all patients in Uzbekistan, but nowadays in some areas, like in rural areas, there are a lot of problems with internet connection and electricity, but it's a time to do this kind of things in order to achieve conduct and support online medical services. For this reason, I think we should also make some statements and scientific articles about the online medical services, because before enter the making new rules or laws, we should recognize is it sufficient or not, because after making a new law or new rules, we should there will be new liabilities around the online medical services. I think we should make new rules, not only in the law, but also in organizational situations. For example, like a telemedicine or capabilities and features of telemedicine, we should use healthcare management system. The concept of telemedicine and associated services have now been established and proven in social health. For example, telemedicine is not only technology, but also it's innovation. For this reason, first of all, we should teach not only doctors, all medical
medical workers, but also all citizens should know about how to use this kind of online services from the internet on the real time. I think my speech is enough. Thank you very much, all organizers. Mr. Aminjon. Thank you, Mr. Jalaldin, for your speech. Hammaga rahmat, about the ustozlar. week. So'z berganlaringiz uchun. Menimcha juda ham yaxshi o'tyapti. Hammani ishlariga omad. Rahmat. Thank you, Mr. Jalaldin. So now I will give the floor to the next speaker, Davlatbeka Ishanova Amitbekovna, the lecturer of the Department of Business Law, Tashkent State University of Law. She will tell you about protection of intellectual property in e-commerce. Please. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые слушатели сегодняшней конференции. Сегодня хотелось бы обратить ваше внимание на защиту интеллектуальной собственности в электронной коммерции. Вопросы защиты права на объекты интеллектуальной собственности в сети интернет ежегодно обсуждаются на площадке Всемирной организации интеллектуальной собственности и признаются серьезной проблемой, затрагивающей интересы бизнес-сообщества, потребителей отдельных стран мира в целом. В настоящее время Всемирная организация интеллектуальной собственности продвигает проект глобальной базы данных пиратских сайтов на основе информации, поступающей из национальных компетентных органов, и ведется работа по подготовке соответствующего меморандума. И в целом для большинства компаний по всему миру их интеллектуальная собственность является активом, который намного более ценен, чем любой материальный актив, которым они владеют. Это связано с тем, что законы об интеллектуальной собственности защищают компании от раскрытия их коммерческой тайны, а также защищают их от недобросовестной конкуренции. И виды объектов интеллектуальной собственности, которые могут находиться у субъектов электронной коммерции, это могут быть средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ, услуг, фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, наименование мест происхождения товаров, доменное имя, IP-адреса и другие объекты, предусмотренные законом. И имеется несколько причин, объясняющих, почему интеллектуальная собственность является столь важной для электронной торговли. В большей степени, чем другие деловые системы, электронная торговля часто связана с продажей продуктов и услуг, основанных на интеллектуальной собственности и ее лицензировании. Музыка, картины, фотографии, программное обеспечение, дизайн, учебные модуль, системы и так далее. Все это может быть объектом электронной торговли. И во всех этих случаях интеллектуальная собственность является основным компонентом стоимости. Интеллектуальная собственность является важной, поскольку ценные объекты, продаваемые в интернете, должны охраняться с использованием технических систем безопасности и законов интеллектуальной собственности, ибо они могут стать предметом кражи или пиратства, а все дело может быть разорено потом. И, конечно же, существует 4 способа применения права интеллектуальной собственности электронной коммерции. Это первая защита деловых интересов компании. Закон об интеллектуальной собственности по существу защищает деловые интересы компании и ее субъектов, как правило, от недобросовестной конкуренции. Отсутствие практики и законов в области интеллектуальной собственности, особенно в условиях цифровой экономики, может привести к ряду нарушений прав интеллектуальной собственности. Таким образом, все от программного обеспечения до дизайна и музыки может быть украдено, скопировано и распространено по всему миру, а владельцы могут остаться без вознаграждения за свои уникальные творения. Однако с помощью законов, касающихся прав интеллектуальной собственности в электронной коммерции, компании могут защитить свои права. Второе – это защита основных компонентов закона об интеллектуальной собственности в сфере электронной коммерции. Также помогает защитить важные технические цифровые компоненты, принадлежащие компании. Это могут быть сети, маршрутизаторы, конструкции, программное обеспечение и чипы и так далее. Все эти компоненты представляют собой различные формы интеллектуальной собственности, требующие защиты, что в свою очередь обеспечивает бесперебойную работу интернета.
Имея это в виду, право интеллектуальной собственности в электронной коммерции также защищает важные компоненты. Следующее, третье, это защита продуктов и патентных лицензий. Все онлайн-бизнесы и предприятия электронной коммерции обычно основаны на патентах и лицензировании продуктов, поскольку для создания продукта требуется несколько различных технологий. Большинство онлайн-компаний предпочитают отдавать разработку нескольких компонентов на аутсорсинг или делятся своими технологиями с помощью лицензионных соглашений. Соглашение по существу состоит из положений и условий, изложенных в отношении защиты прав интеллектуальной собственности. И самый последний – это защита портфелей, патентов и товарных знаков. Для бизнеса в сфере электронной коммерции и интеллектуальной собственности является самым ценным активом. Такая компания обычно владеет портфелем патентов и товарных знаков, которые помогают повысить ценность их бизнеса. Таким образом, закон об интеллектуальной собственности в электронной коммерции помогает защитить эти патенты, портфолио и товарные знаки. Есть проблемы защиты прав интеллектуальной собственности в сети интернет и противодействие таким деяниям носит комплексный характер, что обусловлено именно следующими причинами. Первое, это правонарушение происходит не только в сети интернет, но и других информационно-телекоммуникационных сетях, к которым в частности относятся сети подвижной радиотелефонной связи. Второе, с использованием таких сетей совершаются самые различные правонарушения, такие как плагиат, незаконная торговля объектами прав интеллектуальной собственности, торговля контрафактной продукцией через интернет-магазины. Третье, объектами правонарушений являются самые различные объекты прав интеллектуальной собственности. Четвертое, правонарушения носят транснациональный характер. Тоже является немаловажной проблемой в этой сфере. И пятое, рассматриваемые правонарушения зачастую сопровождаются другими опасными деяниями, распространение вредоносных программ, нарушение правил обработки персональных данных и распространение спама и других. В рамках деятельности ВОС, Всемирной организации интеллектуальной собственности, акцентирует свое внимание на вопросах, связанных с осуществлением в области электронной торговли гарантий защиты товарных знаков, объектов авторского права и промышленной собственности. Одной из основополагающих задач ВОС в области электронной торговли является решение вопросов о спорах, возникающих между правообладателями доменных имен и товарных знаков. ВОС запустила на международном уровне процесс разработки рекомендаций в отношении вопросов интеллектуальной собственности, связанных с доменными именами в сети интернет, включая проблему урегулирования споров. И Центром ВОС по арбитражу посредничеству разработана основанная на использовании сети интернет сетевая система урегулирования споров, способная обеспечивать нейтральное, быстрое и недорогостоящее разрешение возникающего в области электронной торговли споров без физического перемещения лиц и предметов. Центр также является международным органом, предлагающим альтернативы судебному урегулированию споров в области интеллектуальной собственности и одновременно выступает в качестве органа, представляющего экспертные услуги по правовым и организационным вопросам. В Узбекистане последовательно осуществляется реформа в области развития и защиты интеллектуальной собственности и в том числе по совершенствованию системы государственного управления в данной сфере. И в связи с чем также принимаются постановления президента Республики Узбекистан об организации деятельности Министерства по развитию информационных технологий и коммуникации Республики Узбекистан от 2018 года. Также самый необходимый важный документ был принят в прошлом году, 28 января 2021 года, согласно постановлению президента ПП 4965 о мерах по совершенствованию системы охраны объектов интеллектуальной собственности утверждена дорожная карта. Согласно этой дорожной карте в целях обеспечения законности в сфере авторского права и смежных прав поставлена задача разработки механизма обеспечения полной защиты в интернете авторского права и смежных прав в целях полной защиты личных, неимущественных и имущественных прав авторов. Также необходимо обратить внимание документу по регулированию доменных вопросов в Узбекистане.
Этим является положение о порядке регистрации и использования доменными именами в домене УС от 23 июня 2008 года, в котором урегулирован вопросы регистрации и администрирования доменных имен, типов доменных имен и условий их использования, защиты прав на доменное имя и других прав, затронутых использованием доменных имен. И в положении определен механизм защиты прав интеллектуальной собственности, который обеспечит порядок и стабильное развитие в доменном пространстве УС. И также надо обратить внимание на то, что это, конечно же, является подзаконным актом, и в этом положении есть норма, где запрещается регистрация доменных имен, содержащих торговую марку, принадлежащую другому лицу, именно киберскотинг. Это люди, которые практикующие такие действия, называется киберскотингом. Да? Киберскотинг – это наличие преимуществ и иных видов преимуществ нарушения прав третьих лиц. И здесь в пункте 7.75 говорится то, что киберскотинг запрещается данным положением, однако подзаконные акты призваны обеспечивать исполнение законов, конкретизируя и комментируя их нормы. Но ни в одном законе Республики Узбекистан не содержится нормы, запрещающая продажу или перепродажу доменных имен. И специального закона в этой сфере еще не существует, поэтому запрет перепродажи доменных имен построен на слабой правовой основе. Запрещая перепродажу доменных имен, авторы данного положения, вероятно, хотели защитить права третьих лиц, однако следовало внести ясность в эту норму. Мировая практика показывает, что доменное имя может совпадать с товарным знаком, фирменным наименованием, именем физического лица, названиями городов, фильмов и других произведений. Именно права других лиц на все вышеназванные объекты могут быть нарушены при регистрации и использовании доменного имени. Это случилось в Узбекистане. Такой случай уже был. Примером таких действий является в 2020 году неизвестными лицами домена Humo Air US объявили о создании авиакомпании Humo Air. Да? Национальная компания Humo Air создали, и Humo Air US открыли и под неизвестными лицами. И, конечно же, это не допускается нашим законодательством, но следовало бы это на другом уровне регулировать, либо в какой-то закон внести, в законе об электронной коммерции, закон об кибербезопасности внести также с указанием санкций о запрете киберскотинга в Узбекистане на законодательном уровне. Но, с другой стороны, регистрация доменного имени для перепродажи еще не означает нарушение прав третьих лиц. Для этого, как минимум, должен быть наличие потерпевшей, заинтересованное лицо, которое может оказать свое право на обозначение, которое использовано в качестве доменного имени. И в целом в Узбекистане есть методы защиты от нарушения прав интеллектуальной собственности, и они определяются комплексностью их характера. Владельцы интеллектуальной собственности в электронной коммерции могут защищать свои права следующими способами. Первое – это соблюдать предусмотренный законом порядок государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности. Второе, могут подать исковое заявление в экономический суд с требованием о прекращении незаконного использования или иного нарушения их прав на интеллектуальную собственность, а также возмещении убытков, причиненных такими действиями. Третье, могут обратиться в уполномоченный орган в сфере интеллектуальной собственности с аналогичным требованием. Уполномоченный орган у нас – это агентство интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции Республики Узбекистан. И четвертое, эти лица могут обратиться в альтернативные институты разрешения споров, третейский суд при наличии соглашения сторон о передаче спора на разрешение третейского суда, либо Ташкентский международный арбитражный центр при торгово-промышленной палате Республики Узбекистан, либо Центру ВОС по арбитражу, посредничеству. И на этом у меня все. Спасибо большое за внимание.
Thank you, Dalat Bikeshanova, telling us about protection of intellectual property in e-commerce. So let's welcome our next presenter, Ibrahim Anvarovich Saidov, lecturer at the Department of Business Law at Tashkent State University of Law. He will tell you about effectiveness of incorporation of terms and validity of electronic signatures in the light of UK and EU law system. Please, Ibrahim Ake. Good afternoon, dear participants. Do you hear me, Aminjo? Can you speak a bit louder? A bit louder? Yeah. How it's Oh, we can the hear. effectiveness in It's okay now. cooperation? Okay. Okay, I want to share my screen, my slides now. Can you hear my slides? Can you see my slides? Yeah, it's okay, go on. Okay. Okay. My article is about the effectiveness incorporation of terms of the contract, e-commerce contract, in the light of the UK and EU law. Okay. We know that traditionally that the terms and conditions of the contract should be available with the contract, and when the contract is signing, there is the terms. It is like what you can see these terms with the contract, but in online transactions, it is a bit challengeable. You know that to make the conditions before the contract, you should introduce the terms and conditions. But there is some problems. What's the problem? In sometimes that you can't see the website, or even there is some technical problems, or you can't see the link, and others. There is a difficulties to amend the terms and conditions of the contract. It is easier because especially when the weaker party cannot get the amended terms, the seller should notice in advance what sections of these terms will be amended. It is a crucial thing in electronic commerce. In electronic contracts, additional consideration may be required in order to incorporate terms validly, fairly, and reasonably. If they had read the fine print, there is some problems with the conditions of the contract. If customers they don't have the time to read all the conditions of the contract, because if they do this, they will miss some important point, like they will lose the fun of the shopping, or maybe it is there is a famous phrase about the e-commerce that no customers want to see the conditions. If they see this, if they read these conditions, they have missed the train or the boat. Therefore, there is some important points. It is important to make some regulations in order to get the conditions accessible and obtainable before, during, and after the contract. This would enable the contract parties to give informed consent to the terms and have terms recorded for later reference. There is some
important points that EU law that regulate the e-commerce contract in the directive with the directive on electronic commerce. There are some rules which provides that the important sections that EU law, especially electronic commerce, that provides that the recipient must be made available in a way that allows him to store and reproduce them. Okay. However, there is not any explanation of the availability of how to provide the terms and contracts to the parties. Okay, in the UK, that according to the UK law, there is no any traditional English court that which specifies the contractor terms available. However, the UK Consumer Rights Act introduced the fairness test for the unfair terms of contract. When seller put some unfair conditions to the contract, it is deemed to invalid, because the weaker party, almost the consumers, they haven't right to introduce their rights. That's why the seller mostly put some fair conditions. For example, the rules or the conditions of the returning the product when the consumer maybe there is some problem with what price, maybe with the color. They have the consumers, they have the right to return this. But if you put some limitations to return this, to cancel this what order, it is not fair. That's why there is in UK the Consumer Rights Act introduced a fairness right test. Traditionally, we know that in e-commerce that there are four methods of electronic contracts. Especially the mostly parties, they make contract with electronic email. It is the most widespread. Also, the web fraud or click fraud agreement is also widespread. But the latest one, the growth agreement, the shrink wrap agreement, is a kind of some not important, or maybe some they have some difficulties to understand or to provide some information. Let's go to introduce some points of the email. Email, you know, that can be used to make electronic contracts when maybe who can give some invitation. It will introduce offer to other parties, offeree. When he sends the offer, it's deemed to contract has been signed. If there is a problem, that the offeree can cancel this offer, but if there is not any cancellation, it's deemed to be signed. That's one of the points of these email contracts. There seems to be a clear consensus about the validity of the email communication at the international level. For example, in the US, that there is a case of Rosenfield and Zernek that the Supreme Court of New York recognizes that email was a valid form of communication to make contracts. I want to give the attention that about the validity of the email. In most cases, parties, when they
when they doesn't sign the at the end of the email, there is this email will be deemed as a signed contract, because everyone has own email. There is no need signing of this, especially. That's why. Especially, this is the known case in the UK, in the case of bare news lines and high seas, that an email was found to be a valid form to communicate the acceptance regardless of being treated as a spam mail by the system. Mostly that in this case that offeror has sent the email to the offeree to buy something, but unfortunately the offeree email there are a lot of spams that the email has been said went to the spam package, and the offerer didn't see this email. After some time, that there was a problem about the terms and conditions or validity of the contract. At the end, the UK court has established that even that everyone has regulate or watch seizes own email, especially the spam email. Another one is a web wrap and or click wrap agreement. It is mostly known as a kind of when the products, mostly software products, displayed on the you download, or before you can get this software, you can put some clicks or agree or accept similar this kind of things before signing the contract. However, there is some issue on displaying terms and conditions. Whether it provides an informed consent to the buyer, or whether there is a truly mutual assent by the parties to the terms of the agreement. Yes. The Amazon is a clear picture of this web wrap or click wrap agreement, and its contract or pre-contractual rules well established to regulate the confirmation and dispatch email. When consumer that maybe they can take some products from the Amazon, they will order some products at first, then they click the order button. By clicking the order button, he or she will agree the terms and conditions of the Amazon. However, accepting this order, it is not confirmance of the order, because Amazon at the first stage, Amazon will give some acknowledgement to the customer's email that his order received by Amazon, but it is not. It doesn't mean that it is not the confirmation of the acceptance. At this stage, you can amend some points of the contract. You can cancel your contract, you can return the product, or you can change other products. But after some time, maybe I think it is a one day or some house, that the special house. After there is another email will be received by the consumer that which indicates the dispatch confirmation email that confirms acceptance of this customer's offer and notifies that his products are on the way of dispatch.
And also this email includes the estimated delivery dates and the other special important points of the product and contract. And another is a gross agreement. It is not the most common agreement, but when you enter to the as usual websites, there is some rules or terms will appear on the screen. You should accept in order to continue to this website. But there is a problem that these kind of agreements is not used because it is not useful, because in order to enhance the certainty, it is most debatable whether assent could be validly obtained through this method. It is suggested that the quality of assent may depend on how the terms and conditions are arranged and displayed on the website. Yes, you cannot download it, or you cannot print it. You can only see and agree. I think this kind of agreement is contrary to the directive of the e-commerce on UK and on EU. Another and the last type of agreement is a shrink-wrap agreement. You know that the shrink-wrap agreement is a kind of contract for a software product. It's commonly used in a software license agreement. The terms and conditions in this agreement are usually not visible until the users start to install the software on the smartphone. Yes, it is the most disputed because consumers or weaker party cannot see the terms until he downloads the app. It is mostly at the App Store, your Google Store. You can see this kind of products. After you paying the money, you can get the conditions. Without, it is a kind of not bizarre things that's why there are some rules established by the EU law that this kind of agreement should be considered digital contracts, and these contracts should put some pre-contractual information for users. For example, consumer will only get acquainted with terms after money has been paid. However, the regulation provides that any information which has been given before the conclusion of the contract should be treated as the terms of contract, and they should be enforceable, same as other description of the digital content. If the seller doesn't put any pre-contractual information, you can see that the contract is not be treated as a valid contract. There is another problem with the conditions of the contract about the hyperlink. Sometimes that there is a debate that mostly in UK that they have some rules to make available the condition of the contract to the public. At the first stage, you can see this contract, you can restore this contract, and also you can print this contract. After, before, or during the contract, there is a challenge. There is one challenge that in the hyperlink, some point that with regard to the amendment or updates to the contract, it would require interpretation on whether the parties were reasonably informed or notified. Concerns may arise over in what manner the revised terms and conditions should be displayed.
what would constitute sufficient notice to users and how users give their informed consent. Yeah, there is one problem. If you sign an online contract, but there is some amends that you cannot be what you cannot think about in advance before after the contract, that there is some amendments that may be crucial for your contract in the future. For example, the supplier or the producer of the product will maybe reduce the validity of the guarantee of the contract or guarantee of product, and you cannot if there is a 1 year guarantee that after the amended contract there is a 6 months, but you cannot will not be introduced with this amendment. If there is a kind of thing that I think it is not valid. That's why it's most debatable whether it is valid to have amendment of the terms and conditions displayed on the website, where the hyperlink without providing the possibility of printing or download these kind of terms. At the UK position, there is a definition in the UK law, in the UK's consumer contract regulations. They provide the definition of durable medium, which means an email or any other communication that allows information to be addressed personally, enables to the recipient to store the information in the future reference, and provides unchanged reproduction of stored information. This regulation provides the strict rule for terms of contract which protects consumer from different difficulties to access to the information. If consumer doesn't know how to access to the information, it is not constitute durable medium, and contract should not be valid. There is my article about the incorporation of the term of contract. Thank you for attention. I think it's over. Thank you. Thank you, Mr. Ibrahim, for speech. So now let me introduce our next speaker, Leyla Marisovna Burkhanova, candidate of law, associate professor of Department of Civil Law at Tashkent State University of Law. Now she will speak on topic. Я можно буду говорить? Хорошо. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Меня слышно? Здравствуйте, меня слышно? Да, да, слышно. Да, слышно. Да. А как сделать камеру? Ага, сейчас. Я извиняюсь сейчас. Ага, сделайте камеру тогда. Zoom. Ага. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Разрешите вам представить тему моего выступления «Криптовалюты в системе гражданского права». Нужно отметить, что смысл выделения категории объектов гражданского права состоит в том, чтобы распространить на них определенный правовой режим, который включает в себя, помимо всего прочего, возможность или невозможность совершения с ними каких-то определенных юридически значимых действий. И вот в рамках данного выступления я хочу остановиться на определенных схожих чертах криптоактивов, вот с тем перечнем объектов гражданского права, которые уже установлены законодательством, в частности, Гражданским кодексом и другими нормативно-правовыми актами. Нужно сказать, что вечное право, оно не действует на обеспечение криптовалюты, так как на такое благо, которое не имеет материальной оболочки. И, соответственно, мы можем говорить о том, что не применяется право собственности.
И вот, к примеру, криптоактив – это определенный уникальный код, который находится на каком-либо определенном носителе, который не является объектом гражданского права из-за того, что отсутствует определенное материальное выражение. И в данном случае именно носитель этой электронной информации, он будет или станет объектом гражданского права. Нужно сказать, что понятие криптовалют, оно дано в законодательстве, это биткоин или какой-то определенный цифровой знак, который мы называем токеном, который используется в международном обороте в качестве универсального средства обмена. И для того, чтобы провести классификацию криптоактивов в качестве денег, необходимо рассмотреть юридическую составляющую денег и, соответственно, сравнить это с криптовалютой. Деньги – это объект гражданского законодательства, они всеобщий эквивалент, который дает возможность заменить собой почти любой объект гражданских имущественных правоотношений, которые носят имущественный характер. И деньги, они представляют определенный инструмент, который выполняет функции денег в порядке, который установлен носителем основ денежного суверенитета. И мы говорим о их законном платежном средстве. Представляем деньги как законное платежное средство. Это определено и в статье Гражданского кодекса, где сказано, что сумма является платежным средством, которое является обязательным к приему по нарицательной стоимости на территории Республики Узбекистан. И вот на основе норм законодательства мы можем сказать, что все обязательства, которые требуют денежного платежа, они должны быть погашены законным платежным средством. А вот если будут применены какие-либо альтернативные средства платежа, то они должны быть согласованы сторонами. И в соответствии с законом необходимо отметить, что Центральный банк имеет исключительное право на выпуск денежных знаков обращения в виде банкнот и монет в качестве законных платежных средств на территории Республики Узбекистан. Но тем временем криптовалюта, она не имитируется не Центральным банком, а она создается майнерами в результате определенных вычислительных работ. Поэтому можно сделать вывод, что вот криптоактивы не являются деньгами. Теперь давайте рассмотрим криптовалюту в качестве ценных бумаг. И тоже тут необходимо обратиться к законодательству в данной области. И вот на основании статьи 96 Гражданского кодекса, где дается определение ценных бумаг как документов, которые удостоверяют соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможно только при их представлении. И также, ссылаясь на закон о рынке ценных бумаг, мы можем сказать, что к ценным бумагам, вернее, ему дается следующее определение. Ценные бумаги – это документы, которые удостоверяют определенные имущественные права или отношения займа между выпустившими эти документы юридическим лицом и их владельцем. И вот такие ценные бумаги, они предусматривают выплату доходов в виде дивидендов или в виде процентов и возможности также передачи тех прав, которые вытекают из ценных бумаг другим лицам. И нужно сказать, что в виде ценных бумаг мы можем назвать и акцию, и вексель, закладную, и чек, и другие виды ценных бумаг. И эмитент ценной бумаги, он ответственен за исполнение всех обязательств, которые связаны с данной ценной бумагой. Вот теперь, говоря о криптовалюте или криптоактивах, мы можем сказать, что операции с криптоактивами, они не порождают никаких обязательственных прав. То есть, другими словами, у приобретателя криптовалюты не возникают права требования, а у продавца отсутствуют обязательства в надлежащем исполнении криптоактивов. И также можно остановиться на другой отличительной черте криптоактивов от ценных бумаг является то, что способность первых постоянно разбивается на определенные части. А вот именно ценную бумагу мы можем свести к какому-то определенному минимальному количеству бумаг.
Теперь мы можем сказать, что рассмотреть криптоактивы в качестве электронных денег. Вот в законодательстве Республики Узбекистан, в частности в законе о платежах и платежных системах, к понятию электронных денег относятся безусловные и безотзывные денежные обязательства эмитента электронных денег, которые хранятся в электронной форме и принимаются в качестве средства платежа в системе электронных денег. И вот электронные деньги, они номинируются в валюте, они требуют посредника в совершении операции, и ими обладает эмитент. Между тем, вот все криптоактивы, кроме определенных видов, они не обладают свойствами электронных денег. Теперь можно сказать, что в некоторых случаях криптоактивы могут считаться электронными деньгами, если они номинированы в валюте и если они имеют централизованный характер. И также мы можем сказать, что стало возможным отнести криптовалюту к валютным ценностям. И опять-таки, ссылаясь на законодательство, в частности на закон о валютном регулировании, валютными ценностями являются иностранная валюта, ценные бумаги, платежные документы, номинал которых вот выражен в иностранной валюте, которые не имеют номинала ценной бумаги и которые выпущены нерезидентами, которые аффилированы в золото, в слитках. И вот говоря о том, что некоторыми государствами, в частности, биткоин, он получил статус легального платежного средства, и эти государства являются членами ООН, то поэтому мы можем говорить, и вернее отнести криптовалюту к валютным ценностям. И также я хочу сказать, что очень распространено предположение является, будем так говорить, криптовалюта в качестве цифрового товара. Но, однако, такая классификация, она не может полностью соответствовать определению криптоактивов, потому что для данного обсуждения необходимо обратиться к статьям Гражданского кодекса, где дано определение вещи. И вечное право, как я уже говорила в начале, оно не распространяется на криптовалюты, так как они не имеют определенную материальную оболочку. И помимо вот всего этого, нецелесообразно было бы применять такое понятие, как товар криптовалютам, так как криптовалюта не имеет никаких свойств товара. То есть целью создания товара является получение определенной ценности, а в процессе вот майнинга первоначальной ценностью является успешная кодификация блоков, а не получение самой криптовалюты. И таким образом можно сказать, что криптовалюты или криптоактивы, они подпадают лишь частично под определение иное имущество в объективном составе гражданского законодательства. И поэтому вот в отношении криптоактивов будут действовать или применяться общие положения об обязательствах. И в целях регулирования криптовалют в Узбекистане необходим, конечно же, дальнейший анализ и изучение опыта других стран. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Thank you for telling us about cryptocurrency in civil law system. So let me introduce our last speaker, Batirova Kamola Yusupovna. She speaks on topic legal regulation of tokenization of the securities market. Please, Ms. Kamola. Добрый день, уважаемые участники данной конференции. Спасибо большое за организацию данного мероприятия. Моя тема называется «Токенизация рынка ценных бумаг в Республике Узбекистан». Послушав речь и выступление Лейлы Марьюсовны, я поняла, что моя тема, она как бы продолжающая ее речи. Итак, о чем будет мой доклад? То есть цифровизация, токенизация ныне существующих ценных бумаг как объектов гражданских правоотношений. Вообще следует начать с того, что с развитием правоотношений в цифровой сфере и глобального переосмысления подходов к бизнесу на сегодняшний день представляется невозможным
существования бизнеса, намеренного выйти на мировой рынок товаров и услуг без цифровых объектов современных экономических отношений. Также отдельного внимания в данной сфере заслуживает изменений положения, внесенное в положение о порядке лицензирования криптобирж, согласно которым более детально регламентированы правовые основы обращения токенов в Республике Узбекистан. Так, вообще, в чем заключается особенность этих успешных, молодых и быстро развивающихся моделей финансирования бизнеса? В том, что на сегодняшний день в зарубежной практике уже субъекты предпринимательской деятельности, да и вообще любые субъекты, которые хотят привлечь дополнительные финансовые средства, уже больше выбирают блокчейн как средство для привлечения финансовых средств. И при этом применяются такие механизмы, как ICO, STO, IEO и так далее. В чем заключается их особенность? То есть особенность в том, что они проводятся на основе блокчейна и посредством выпуска токенов. Что означает токен? Как Лейла Марьюсовна сказала, что там однозначного как бы статуса нет, что токены могут быть и товар, и цифровым товаром, и ценной бумагой, и валютной ценностью и так далее. Вообще следует начать с того, что в зарубежной практике, в таких как США, Швейцария, Сингапур, токены делятся по своей характеристике на 3 вида. Первый – это валютные токены, то есть те токены, которые могут быть использованы в качестве валюты. Второй – это утилитарные токены. И третий – это токены ценных бумаг, о которых мы с вами будем сегодня как бы разговаривать, которых мы сегодня будем с вами обсуждать. Если привести между ними различия, то первое – это те токены, которые используются в качестве валюты. Это понятно, например, что вот этот вот биткоин, который используется в качестве средств платежа. Однако не выпускается со стороны определенного государства и не имеет как бы однозначного статуса определенного и не подлежат какому-либо законодательному регулированию со стороны каких-либо государств. Второй – это утилитарные токены. Или еще можно так назвать, это пользовательские токены. Например, одна компания выпускает свои утилитарные токены, и лица, физические или юридические лица, приобретая данные токены, также приобретают права по использованию каких-либо услуг или по приобретению товаров данной компании. Это своего рода подписка на услуги эмитента данных токенов. Третье – это токены ценных бумаг, то есть, или еще иначе говоря, токенизированные ценные бумаги. Это то же самое, что и обычные ценные бумаги, только разница в том, что они цифровые, то есть основанные на блокчейне. Теперь, в чем разница между есть категории, если эти первые 2 группы как бы не подлежат никакому законодательному регулированию, нет определенного как бы статуса и законодательного регулирования со стороны государств, то третья категория, которая признается ценной бумагой, то есть токеном ценных бумаг, подлежит беспрекословному законодательному регулированию именно со стороны того государства, где прошло госрегистрацию данной компании или данный эмитент. То есть в отличие от первых 2 токенов, токены ценных бумаг наиболее безопасной и наиболее гарантированной категорией считаются. Теперь, тогда в чем разница между токенизированными ценными бумагами и обычными ценными бумагами? Как упоминалось ранее, токенизированные ценные бумаги основываются, выпускаются на блокчейне.
Что касается, как бы считается более современными, нежели обычные ценные бумаги. А обычные ценные бумаги, они выпускаются как в электронную, в случае нашего законодательства существует в виде электронных записей, который ведется именно со стороны центрального депозитария. Теперь, также в чем еще заключается разница между обычными ценными бумагами и токенизированными ценными бумагами? Вообще, по практике зарубежных стран, токенизированные ценные бумаги также делятся на 3 вида. Например, токенизированные ценные бумаги, которые предоставляют право на долю, примерно как акция, то есть это получается токенизированная или цифровая акция. Также вторая категория – это токенизированные ценные бумаги, которые предоставляют право, долговые права, то есть долговые правоотношения. Это то же самое, что и облигация, то есть получается это цифровая облигация. А третья категория, в отличие от первых двух, может предоставлять право на определенный конкретный объект. Допустим, у компании есть какое-то имущество, движимое и недвижимое имущество, вот на это имущество и выпускают токенизированные ценные бумаги. Исходя из всех этих категорий и вообще, да и самой природы токенизированных ценных бумаг, можно сказать, что в данном случае, в отличие от первых двух видов токенов, да, здесь идет привязка к конкретным объектам гражданских правоотношений. В отличие от, как я уже сказала, валюты, токенов валюты и утилитарных токенов, которые как бы не предоставляют никаких гарантий, ничем абсолютно не обеспечены. Теперь, возвращаясь к законодательству Республики Узбекистан, согласно вышеупомянутому положению, то есть положению о деятельности криптобиржи, в нашей республике разрешены, то есть вообще в законодательстве у нас выделяются 2 вида токенов, это обеспеченные токены и необеспеченные токены. Исходя из названия, наверное, понятно, что обеспеченные токены – это привязанные к конкретно каким-либо объектам или к правам токены. А необеспеченные токены, которые это те цифровые активы, которые не предоставляют никаких гарантий, никаких прав и ничем абсолютно не обеспечены, то есть не имеют никаких материальных основ. Теперь, исходя из этого, естественно, возникает вопрос, как я приводила из практики зарубежных стран, выделяются 3 вида токенов, и, например, утилитарные токены, какими, если как бы приводить в примере законодательства Республики Узбекистан, будет неясным, например, утилитарные токены – это какие токены? Обеспеченные токены или необеспеченные токены? И разрешен ли оборот, разрешено ли обращение утилитарных токенов в нашей республике? Именно при применении данного акта возникает, например, данный вопрос. Теперь, касательно практики зарубежных стран. Интересным является опыт Соединенных Штатов Америки, где при выпуске любых токенов проводится анализ, проводится тестирование. Тестирование, и данный тест называется тест Хоуи, то есть финансовый актив, финансовый продукт анализируется и как бы проводится анализ на тот вопрос, что подпадает ли данный финансовый продукт отвечает ли на 4 требования, которые отвечают все ценные бумаги. То есть, во-первых, это направлено на получение прибыли, направлена ли на получение прибыли, направлена ли на получение, сейчас, извините, во-первых, вложение денег в общее предприятие, первый признак,
Второе, с разумными ожиданиями получения доходов. Это второй признак. И третье, от предпринимательской деятельности. И четвертое, это управленческой деятельности других лиц. Если финансовый продукт отвечает всем этим требованиям, то этот продукт уже автоматом признается ценной бумагой и подлежит законодательному регулированию именно со стороны законодательства о рынке ценных бумаг. И, соответственно, та компания, тот эмитент, который выпускал, например, токены, да, если он выпускал токены и его токены признаются ценной бумагой, то он должен будет соблюдать все те правила и нормы, которые установлены для выпуска ценных бумаг. На этом мой доклад завершен. Если есть вопросы, пожалуйста, я вас послушаю. Thank you, Kamala Yusufovna. That was beneficial information about legal regulation of tokenization of securities market. As our all presenters finished their speech, let us move to question and answer session. You may ask questions each other by unmuting yourself, or you may raise your hands. Please feel free to ask questions. Any questions? Okay, if you don't have any question, do you have a question? No, we have no question. If Okay. any question to us, we are ready. Okay, let's move to the closing part. If you don't have any questions, we may finalize our conference. Thank you to all participants of our conference. So now I give the floor to Professor Amar Jonas to make closing remarks. Please, Professor Amar. Yes, thank you. Thank you, Amin John. It was a pleasure to be here, even virtually, but close to your deliberations in this session of our second annual TSUL e-commerce conference. And I would like to thank and congratulate all the participants who were participating from different parts of the world, especially from different spheres of the life. We had technical presentations, we had theoretical presentations, we had academicians, technologies. So I think that it was a perfect balance, what we call practice and theory. So I am very happy from the outcomes, and especially we will be looking forward to the publications of the scholars who have contributed, presented their presentations. We will be expecting their publications so that we may publish it. And I would also like to say that during the last year, when we were thinking about e-commerce, and we were also not only e-commerce, but digitalization and technology in general, we were thinking about giving something new for our Uzbek society and Central Asian society in general. And I can see that in comparison to last year's conference, we have roadmaps, we have draft proposals, we have propositions, and many scholars among us are working very closely with the state and non-government organizations in developing and contributing towards the e-commerce, not only laws, but the platforms as well. So I think that we should call it a day, and we will be, let's consider it not the conclusion, but the beginning of our collaboration for the next year's conference. We will be meeting with each other, not only virtually, but physically. Those who are from the other part of the world, we will be interacting with them, sharing our ideas, learning from their experiences. And hopefully when we will meet for the third annual conference, we will have some concrete results
build on the contribution which we have made today in the second annual conference. So see you all until we meet next year in the third annual TSUL e-commerce conference. Thank you very much. Thank you a lot. Thank you, everyone. Thank you very much. Thank you. I mean, John, thank you. Thank you, dear participants.